Last session we have discussed about JAD, right? So JAD have three Yes. roles. Usually we have multiple roles in JAD. One we call it as JAD facilitator, and second we call it as scribe or documenter. Mm-hmm. Followed by this, you have subject matter experts, project managers, functional heads. All these people will be a part of it. This is what generally JAD roles are all about. Yeah. As the role of a business analyst, we act as a JAD facilitator, wherein we have to communicate with both external and as well as internal stakeholders on few points. So this is okay. So this is what generally a JAD session is all about. Okay. So as apart from JAD facilitator and all, we have a scribe and documenter who documents all the requirements and all that. So here we have to understand one thing, that while we are, I'll do it. Whenever it is required, I'll do it. Okay, no worries. So here we have to understand one thing, that what are the points we have to consider while we are uh, conducting JAD session, right? So what points we have to consider more and all that. So these are the major aspects we have to know, because how to conduct JAD session, right? At what time need to be conducted, what are the points we have to keep in mind and all that is Mm-hmm. important. Because when you are going in real time, or when you are preparing, when you are attending some interviews and all that, usually had experience on JAD sessions is mandatory. ఈ పాయింట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, చూసుకోండి. ఎందుకంటే Mm-hmm. how you are facilitating and how you are coordinating among all the stakeholders, this is what experienced any client is required, or any employee is required from a business analyst point of view. Okay, Mm. so do you have really JAD session ఇంతకు ముందు వర్క్ షాప్ మీరు కండక్ట్ చేస్తున్నారా? అంటే ఆల్రెడీ మీరు Mm. కంటెంట్ మీరు ఆల్రెడీ ఫెసిలిటేట్ చేశారా? Mm. Chase what challenges you have faced, right? How many Mm-hmm. times you have conducted, and what are the points come across? Any simple అంటే ఏమైనా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఇవ్వగలరా? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది. అందుకని జాట్ సెషన్ అడగడానికి there is a possibility that people might have asked you about JAD session. This is one. Mm. Okay. So for this, in order to remove all these confusions and all, we must know what are the points are coming under JAD. ఒక్క నిమిషం, 1 minute, Yeah, sure. 1 minute. హరిత గారే, సరే నేను ఎత్తట్లే. లోపల రమ్మని దాన్ని అటు ఇటు తిరగద్దా. హలో. So we have to know Hema. There, Mm-hmm. Mm. right. So we have to know what are the points we have to consider. Okay. So మనం ఏ పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేయాలి, ఎలా జాట్ సెషన్ ని కండక్ట్ చేయాలి. Mm. Mm. దానికోసం we have a JAD facilitation guide which we have. Mm. Okay. Mm. JAD facilitation guide అంటాము. Mm. This JAD session facilitation guide explains you about. ఒక్క నిమిషం, I'll just open it and I'll share the screen as well. JAD facilitation guide will explain you about what points you have to consider, okay, and what steps you have to follow when you are conducting a JAD meeting. Okay, this is what generally the JAD facilitation guide, which I am sharing with the screen now. I hope you will see. You can see now. This is what JAD. Yeah, now I do see the screen. Right. Okay. Right. So this is what JAD session is about. దీన్ని facilitation guide అంటాం. Okay. Mm. Mm. Facilitation guide అంటే facilitator కి అంటే if you are a facilitator, you want to conduct JAD session and Mm. what are the things you have to consider and this will explain you this. Okay. Mm. This is all about teaming table of contents, and this table of contents will be carried as a document. అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, సో దట్ ఈ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్ మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. Mm. So this JAD session starts with session overview. Okay, JAD session ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తున్నాము, what will be the overview of it, right? Why are we conducting JAD session and all, and here we have to understand, or we have to come across two things. One is about meeting input and second is about meeting deliverables. Mm. Doesn't mean output. Okay. Mm. Mm. Deliverables అంటే in other sense we can call it as output. అంటే Mm. it is in simple terms I can call it as, అంటే this is not something, it is not something like astro science and all that.
బ్రహ్మజ్ఞం కాదు. వెన్ యూఆర్ కండక్టింగ్ ఏ మీటింగ్, టూ పాయింట్స్ మీరు కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటారు. ఒకటి, ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తున్నాము, ఎండ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ మనం ఏం చేయాలనుకుంటాం, ఫైనల్ గా మీటింగ్ యొక్క ఎండ్ రిజల్ట్ ఏంటి. ఈ 2 పాయింట్స్ ఎప్పుడు మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినా మనం దిస్ ఈస్ హౌ వి గో, రైట్, ఎనీవేర్. IT projects or healthcare projects or the process is nothing something different, right? Everywhere the same process. So ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ ని మనం we have to understand. One is about meeting input, second is meeting deliverables. Okay. What is meant by meeting input and what is meant by meeting deliverables? These are the two major questions. Meeting input doesn't mean what are we presenting at the time of sessions. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు వచ్చే ఆప్షన్ ఏంటంటే, మీరు ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ అన్నారు కదా, మీటింగ్ ఇన్పుట్ ఏముంటుందండి, ఏం పెడుతుందంట, మాకేం తెలీదు, రైట్, వీఆర్ నో వే, రైట్, వీఆర్ ద లేమన్. సో వాట్ ఐఎమ్ ఐ గోయింగ్ టు డూ హియర్, రైట్, వాట్ ఐఎమ్ ఐ గోయింగ్ టు, సో దిస్ ఈస్ వాట్ జనరల్లీ ది $1 million క్వశ్చన్. లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడుకోమ్మా. అది ఎక్కడికి వెళ్ళింది, కిందకి వెళ్ళిందా, కిందకి వెళ్ళిందా? సో what are the meeting inputs ఏముంటాయి, this is the first question. Anybody will know, right, anybody will have a doubt, right, meeting input. Ikkada we have to understand one thing, that whenever we have gathered the requirement, when we conduct this JAD session is when we have given or we have submitted the requirements to the concerned people. After some time we conduct this JAD session. To have a more clarity, we are conducting this JAD session. Our time ki entante what are the points we have to consider, right, what are the major points we have to consider and all that. అసలు హై లెవెల్ డయాగ్రామ్ అంటే హై లెవెల్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్ ఏమి ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి, ఈ పాయింట్స్ మనం యాక్చువల్గా మీటింగ్ ఇన్పుట్ లో పెట్టాలి. దీనికోసం జనరల్గా సో ఇది ఏం చేస్తారంటే, ఎవరైతే సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్స్ వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా జనరల్గా మీటింగ్ ఇన్పుట్ కండక్ట్ చేస్తారు, మీటింగ్ ఇన్పుట్ పెడతారు. ఓకే, మీటింగ్ ఇన్పుట్ అంటే దీంట్లో ఆర్కిటెక్చర్ గురించి దాని గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఈ మీటింగ్ ఇన్పుట్ లో జరుగుతుంది. అంటే బేస్ లెవెల్ నాకేం అర్థమైంది ఇప్పటి వరకు, till what extent I have come to understand, I have come for a conclusion, right, నాకేం అర్థమైంది, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద హై లెవెల్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్, ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి, ఒకటి హై లెవెల్ డయాగ్రామ్స్ అంటాం, లో లెవెల్ డయాగ్రామ్స్ అంటాం. ఎనీవేర్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ కానీ లేదంటే ఒక హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్ ఆర్ సొల్యూషన్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఫర్ ఎనీవన్. సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ టూ థింగ్స్, వన్ ఈస్ అబౌట్ హై లెవెల్ డయాగ్రామ్, సెకండ్ ఈస్ లో లెవెల్ డయాగ్రామ్. ఏంటండి హై లెవెల్ కి లో లెవెల్ కి అంటే, హై లెవెల్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ యాక్చువల్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్, నేను జనరలైజ్ చేసి మాట్లాడుతున్నాను, ఓకే, అది హెల్త్ కేర్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు. యాక్చువల్ ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు అడ్రస్, దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as హై లెవెల్ డయాగ్రామ్, అంటే అవుటర్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, low level diagram doesn't mean what are you going to address, this is what we call it as low level diagram, అంటే ఇంటర్నల్ గా. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే హై లెవెల్ డయాగ్రామ్స్ డజంట్ మీన్ మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ద సిమిలారిటీ, 100% కంపేర్ చేయకండి, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ద సిమిలారిటీ. అర్థమవుతుంది కదా. సో ఒకటి, మాడ్యూల్స్ డజంట్ మీన్ హై లెవెల్ డయాగ్రామ్. ఒక మాడ్యూల్లో ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ మీరు రాస్తున్నారు అనేది లో లెవెల్ డయాగ్రామ్. రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ అండర్స్టాండ్. సో దీన్ని జనరల్ ఎవరు చేస్తారు, ఒక సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ కానీ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్స్ కానీ బిజినెస్ ఆర్కిటెక్ట్స్ కానీ వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు, హై లెవెల్ డ్రాఫ్ట్ డిజైన్ చేస్తారు. అందుకే అక్కడ నేను మెన్షన్ ఆఫ్ డ్రాఫ్ట్ అని రాసాను చూడండి, ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫైనల్ డాక్యుమెంట్. డ్రాఫ్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రివ్యూ, విచ్ ఈస్ పాసిబుల్ అండ్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ద రివ్యూ, దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as డ్రాఫ్ట్. ఒక డ్రాఫ్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ హై లెవెల్ డయాగ్రామ్ ని ఒకటి మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం, దీన్ని మీటింగ్ ఇన్పుట్ లో పెడతాం. అంటే మీటింగ్ ఇన్పుట్ అంటే వెన్ వీఆర్ కండక్టింగ్ ద మీటింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్, దిస్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మీటింగ్. ఇది లేకపోతే దేని మీద మాట్లాడతాం, ఏ బేసిస్ లో మాట్లాడతాం, దేనికైనా పారామీటర్ ఉందా ఊరికి కూర్చుని వెళ్ళిపోవడానిక వచ్చింది మీటింగ్, బికాజ్ ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ అటెండింగ్. ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు అందరి ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందా అండి,
జనరల్ గా అందరికీ వచ్చే క్వశ్చన్, అంతే కదా. మీరు ఇన్వైటింగ్ ఆల్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటున్నారు, అది పాసిబుల్ అవుతుందా? అందరూ వస్తారా? అందరూ ఫిజికల్ గా అందరూ కూడా ప్రెసెంట్ అవుతారా? దిస్ ఈస్ వాట్ మేజర్లీ ద పాయింట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. అవునా కదా, రైట్? సో యూజువల్లీ యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్, బికాస్ మీరు సమ్వేర్ యు ఆర్ లొకేటెడ్ ఎట్ సమ్ ఎక్స్ ప్లేస్ వేర్ ఇన్ యువర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ వర్ ఎట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ఫిజికల్. నేను మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాలి అన్నాను కానీ అది అండర్ ఫిజికల్ ప్రెసెన్స్ అనే పాయింట్ ఇక్కడ మనం చెప్పలేం కదా. అంటే కమ్యూనికేషన్ మీడియం హ్యాస్ చేంజ్ నౌ. సో ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు ట్రైనింగ్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయండి? మీరు యూఆర్ సిట్టింగ్ సమ్వేర్, ఐఎమ్ సిట్టింగ్ సమ్వేర్, no one knows anyone, right? So but end of the day purpose is getting sorted. That is the only criteria we are following. So in the same way, meetings, the process of conducting meetings, ways of approach and all will be of different types. So physical presence ka through video conferencing ద్వారా different means లో people attend అవుతున్నారు. So here everybody's time is so important, right? They're investing their time here. They're investing their time here for solution, right? So for common understanding, everybody are attending. So ఇక్కడ ఏం కావాలి? There should be a basis, right, where this meeting has to be conducted. Basis ఏది? High level business process diagram. Draft of the high level business process diagrams are the basis for a meeting input. అంటే our meeting starts from here. దిస్ అంటే ఇక్కడ ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ సో ఫార్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏం చేయమంటారు, ఎలా చేయమంటారు? దీని మీద ఏమైనా క్లారిఫికేషన్ కావాలా? మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? దిస్ ఈజ్ వాట్ జనరల్లీ ద మీటింగ్ ఇన్పుట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ మెన్ బై మీటింగ్ డెలివరబుల్స్? మీటింగ్ డెలివరబుల్స్ అంటే ఇంకా మీటింగ్ ఇన్పుట్ చెప్పిన తర్వాత డెలివరబుల్స్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. డెలివరబుల్స్ అంటే ఏంటి? ఫైనల్ గా మనం ఏ కంక్లూజన్ తో బయటికి రావాలనుకుంటున్నామో దాన్ని డెలివరబుల్స్ అంటారు, అంతే కదండి. మనం ఏ కంక్లూజన్ తో అయితే బయటికి రావాలనుకుంటున్నామో దాన్ని మనం మీటింగ్ డెలివరబుల్స్ అంటాము. ఏ కంక్లూజన్ తో రావాలనుకుంటున్నాం? కంక్లూజన్ ఆన్ దీస్ పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ టు గెట్. ఈ వీటి మీద కంక్లూజన్ లేకుండా నువ్వు ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తావు? ఒక క్లయింట్ కి రిక్వైర్మెంట్ కి సొల్యూషన్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తావు నువ్వు? ఎవరైనా కానీ వేటికి నీకు కంక్లూజన్ కావాలి? ఈ పాయింట్స్ అన్నిటికీ కంక్లూజన్ కావాలి. ఫస్ట్ పర్పస్ కంక్లూజన్ ఉండాలా? స్కోప్ షుడ్ బి కంక్లూడెడ్. ఆబ్జెక్టివ్స్ పారామీటర్ ఉండాలా? ఆబ్జెక్టివ్స్ what are you trying to achieve end of the day? That objective is the name of objectives you must be aware of, right? Next, you must be aware of the business process. అందుకనే మనం ఏమంటాం అంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్ షుడ్ హ్యావ్ డొమైన్ నాలెడ్జ్ అంటాం. మీరు నాకు హెల్త్ కేర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ గా అటెండ్ అవ్వడానికి వచ్చారు. మీరు బిఏ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో పాటు హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ లో నేను ఎలా పనిచేయాలని తెలుసుకోవడానికి మీరు వచ్చారంటే యు నో అబౌట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. You might be lacking on BA skills, or vice versa. You are good at BA skills, but you might be lacking in healthcare domain. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవడం కావాలి. సో ఇక్కడ మనకి మెటీరియల్ డెలివరబుల్స్ ఏమై ఉండాలి? How the business process functions and what exactly are we going to provide? That business process we have to understand once the meeting is completed. అంటే మన కంక్లూజన్ లో బిజినెస్ ప్రాసెస్ కూడా తెలియాలి. ఫాలోడ్ బై దిస్ రిమైనింగ్ పాయింట్స్. దీని గురించి పెద్దగా నేను మాట్లాడడానికి వెళ్ళలేదు. కన్స్ట్రెంట్స్, దీంట్లో ఉన్న అబ్స్టకిల్స్. నెక్స్ట్, రిసోర్స్ రిక్వైర్మెంట్స్. వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ వి రిక్వైర్డ్ అండ్ హౌ we have to acquire all that. Next, assumptions. What are the assumptions we have to keep when we are addressing the solution? నెక్స్ట్, ఓపెన్ ఇష్యూస్. ఇంకా ఇష్యూస్ ఏమన్నా, ఓపెన్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా అంటే క్లోజ్డ్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఓపెన్ ఇష్యూస్. కొన్ని ఇష్యూస్, కొన్ని పాయింట్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ తోనే ఎండ్ చేస్తాం మనం. మీటింగ్ అంటే 100% క్లారిటీ రాదు కదండి. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ సమ్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ పాయింట్స్ విచ్ డజంట్ కమ్ ఫర్ కంక్లూజన్ బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. మీరేం చేస్తారు ఫైనల్ గా? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యువర్ మీటింగ్ షుడ్ నాట్ గెట్ డిలేడ్ ఆర్ షుడ్ నాట్ గెట్ డీవియేటెడ్. మీరేమంటారు? ఓకే ఈ పాయింట్స్ ను ఓపెన్ గా పెట్టించండి, తర్వాత చూద్దాం.
ముందు మిగతా పాయింట్స్ కంప్లీట్ చేయండి, ఎందుకంటే ఒక 5 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, 5 పాయింట్స్ మీద డిస్కస్ చేసినాం, 3 పాయింట్స్ కంక్లూజన్ వచ్చింది, 2 ఉన్నాయి, 2 నెక్స్ట్ టైం చూద్దాం. ముందు ఫస్ట్ ఈ మీటింగ్ అవునండి, ఈ రెండింటి కోసం కూర్చుంటే మొత్తం 5కి సొల్యూషన్ రాదు. అంటే ఓపెన్ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయంటే, ఓపెన్ ఇష్యూస్ డజంట్ మీన్ ద వన్ విచ్ ఆర్ needed for us to discuss further. This is what we call it as open issues are all about. ఏమండి అర్థమవుతుందా మీకు? Yeah. So these are the meeting deliverables. Got it? Yeah. These What are we are going to accomplish, those are the meeting deliverables. What we yes, are going and to do first. end of the meeting on these you need to have a clarity. దానికోసమే నువ్వు చాట్ సెషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నావు. ఓకే, ఇవి డెలివరబుల్స్ ఇవి కావాలంటే మనకి ఏం కావాలండి? దిస్ ఇస్ ద బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ క్వశ్చన్, రైట్? ఇవి కావాలంటున్నారు. సో ఏ పాయింట్స్ మనం అడ్రస్ చేస్తే వీటికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ మనకు దొరుకుతుంది అంటే దిస్ కమ్స్ అండర్ నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓకే, ఇవి నెక్స్ట్ లెవెల్ లో వస్తాయి, చూస్తాను. ఇవి రోల్స్ గురించి నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఇందాకనే నిన్నే ఆ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను. కాకపోతే దీంట్లో టాపిక్ క్లియర్ గా డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి అనేది రాశాను. సో ది నథింగ్ మచ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ జాడ్ రోల్స్. సెషన్ స్క్రైబ్ అంటే ఎవరు, యూజర్ రిప్రజెంటేటివ్, ఐటీ రిప్రజెంటేటివ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ జాడ్ రూమ్ లేఅవుట్ ప్లాన్. అంటే ఎలా ఉంటుంది జాడ్ రూమ్ అండ్ మీకు తెలియదు అంటే ఒక రూమ్ ఎలా కండక్ట్ చేయాలి, ఏమేమి ఎక్విప్మెంట్ ఉండాలి, మనకంటే కమ్యూనికేషన్ కి సంబంధించి ఏమేమి ఉండాలి, అవన్నీ కూడా దీంట్లో వస్తాయి రూమ్ లేఅవుట్. దీస్ ఆర్ ద మీటింగ్ చెక్ లిస్ట్. మీటింగ్ చెక్ లిస్ట్ అంటే అర్థం ఏమిటి? మనం మీటింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమేమి మన దగ్గర ఉండాలి, లేదా మీటింగ్ రూమ్ లో ఏమేమి ఉండాలి, ఇవన్నీ చెక్ లిస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. Apart from this, we have to send a sample invitation to the people who is attending. అసలు శాంపిల్ ఇన్విటేషన్ ఏంటి, ఎవరు చేస్తారు, ఎందుకు చేస్తారు, ఎవరికి పంపిస్తారు? అది a JAD facilitator has to send an invitation to the people who is attending for the meeting, states that this will be conducted on so and so time, so and so date, at so and so place. Right? These are the meeting agenda points. Okay? Come along with the queries, come along with the information what you have gathered or understood so far, either from the external clients or from the internal clients point of view. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ ఆర్కిటెక్ట్స్ కానీ వాళ్ళకి అర్థమైనవి పట్టుకుని వచ్చారు, క్లయింట్ ఇంకా అడిషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ పట్టుకొచ్చాడు ఎక్స్టర్నల్ క్లయింట్. సో పూర్తిగా రావడానికి లేదు, యూ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ ఎ ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్, ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్, ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్, ప్రాపర్ రిసోర్సెస్ తో మీటింగ్ కి యూ నీడ్ టు ఇన్వైట్. అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇన్వైట్ యాజ్ ఎ బిజినెస్ అనలిస్ట్, యాజ్ ఎ facilitator of JAD facilitator and all, you have to invite all your external and internal stakeholders, whoever is required to attend for JAD session and all, with proper needs. This you have to send at least 2 days before, 48 hours before. You have to send an email to all the people. This is also very important. అంటే మనం రెగ్యులర్ గా మీటింగ్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తామో ఇదే ప్రాసెస్ అండి, దీంట్లో ఏమి పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. మీరు రెగ్యులర్ గా ఒక బోర్డ్ మీటింగ్ ఏం కండక్ట్ చేస్తారు, సేమ్ బోర్డ్ మీటింగ్ ఇక్కడ. కాకపోతే ఏంటంటే బోర్డ్ మీటింగ్ ప్రాబబ్లీ మనం క్వార్టర్కి ఒకసారో, లేకపోతే 6 months కి ఒకసారో, లేకపోతే మనం ఎలాగైతే కండక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఇది అంతే సేమ్ పాయింట్. బోర్డ్ మీటింగ్ లో కొన్ని రెజల్యూషన్స్ పాస్ చేసుకుంటాం, ఆ రెజల్యూషన్స్ మనం బిజినెస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, అంతే కదండి? ఇదే కదా బోర్డ్ మీటింగ్ యొక్క అసలు కారణం, అదే కదండి. The same way when are we conducting this JAD session and also the same process we follow. You are coming up with some resolution, these resolutions are will be implemented in the project. Understood? Clear? Right, so this is what the sample invitation is all about. These are the meeting ground rules and all that. So these are the points you have to consider. అంటే ఆ deliverables ఏవైతే రావాలనుకుంటున్నామో, deliverables రావాలంటే these points we have to consider. వీటిని ఎలా డివైడ్ చేస్తామంటే, ఒకటి జనరల్ కన్సిడరేషన్స్, 2 డిజైన్ కన్సిడరేషన్స్, 3rd రిక్వైర్మెంట్స్ ట్రేసబిలిటీ, 4th కంప్లీట్నెస్, 5th consistency, 6th performance, 7th capacity planning, 8th maintainability, 9th compliance, 12th
10th security అంట. దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ టు డివైడ్. అంటే మీ మీటింగ్ ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేకపోతే మీటింగ్ చెక్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ మీటింగ్ చెక్ లిస్ట్ ని ఈ పాయింట్స్ మీద మనం జాట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఒకటి జనరల్ కన్సిడరేషన్స్. జనరల్ కన్సిడరేషన్ అంటే మన ప్రాజెక్ట్ కానీ ప్రోడక్ట్ కానీ గోల్స్ కానీ, ఓకే, ఏ టెక్నాలజీ వాడుతున్నాం, దాని ఫీజిబిలిటీ, దాని కాస్ట్, ఓకే, దాంట్లో ఉన్న రిస్క్లు కానివ్వండి, ఓకే, ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏ డెవలప్మెంట్ ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ ఏది వాడుతున్నాం మనం, వాటర్ ఫాల్ మోడల్ వాడుతున్నాం, ఈ మోడల్ వాడుతున్నాం, ఇవన్నీ జనరల్ పాయింట్స్. దీనికి ప్రాజెక్ట్ దీనికి ఏం సంబంధం లేదు, బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కామన్ టు ఎవ్రీవన్. ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ డొమైన్ అండ్ ఆల్ దట్, దీస్ ఆర్ ద కామన్ పాయింట్స్. ఇది జనరల్. సెకండ్ కమ్స్ విత్ డిజైన్ కన్సిడరేషన్స్. డిజైన్ కన్సిడరేషన్స్ అంటే ఇట్స్ అబౌట్ ద ప్రాజెక్ట్ లుక్, హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్, యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్, ఓకే, అదవుతుందా? యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, how the designs looks like, okay, requirement clarity on the design part of the project. Design part of the project I'm talking about, not relating to the security aspects or something, like how it looks like, what design are you following, high level designs, low level designs, scalability. Scalability అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నేను మెన్షన్ చేస్తాను చూడండి, డస్ ద డిజైన్ అలో ఫర్ స్కాలబిలిటీ అన్నా. అంటే ఏంటంటే స్కాలబిలిటీ డజంట్ మీన్ it should be easily convertible in all the sources, in all the ways. అంటే ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేస్తాము, ఈ అప్లికేషన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో మనం వీటిని వాడదాం అనుకున్నాం. అప్లికేషన్ వాడడానికి అనువుగా ఉండడాన్ని స్కాలబిలిటీ అంటారు. అంటే ఒక్కొక్క సిస్టమ్ కి తగ్గట్టు, ఒక్కొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ తగ్గట్టు ఒక అప్లికేషన్ మనం తయారు చేయంగా, whenever there is high intensity of high possibility of scalability, there is a possibility that application will become successful. SAP ఎందుకు మీకు సక్సెస్ అయ్యి ఉండొచ్చు అంటే ఉన్న దాంట్లో చెప్తున్నాను మీకు ఎగ్జాంపుల్, రైట్? లేదా సమ్ ఎక్స్ అనేది పీపుల్ సాఫ్ట్ ఉంది, అది ఎందుకు కాకపోయి ఉండొచ్చు. SAP ఎందుకు సక్సెస్ అయింది అనుకోండి, అయ్యుంటే ఎందుకంటే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ స్కాలబిలిటీ, compatibility, scalability. It is more scalable when you are trying to deploy it or when you're trying to work on that in different aspects. స్కాలబిలిటీ ఉండాలంటే వాడడానికి ఇబ్బంది కలగకూడదు. వాడడానికి ఇబ్బంది కలిగేది ఏదైనా ఎంత టెక్నికల్లీ స్ట్రాంగ్ ఉన్న ఉపయోగం లేదు. యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అనే పదం మనం వాడతాం. యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అంటే ఏమిటండి? యూజర్ కి ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం. ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం అంటే he should be able to access the application very easily. అంతే. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాం, నార్మల్ లేమెన్ కూడా ఆ అప్లికేషన్ వాడగలిగడాన్నే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అంటారు. అంతే కదా? ఎస్పెషల్లీ దిస్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీనెస్ యూ కెన్ సీ వెన్ యూర్ గోయింగ్ ఫర్ ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్స్. అమెజాన్ కానీ, ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ, ఆన్లైన్ షాపింగ్ లో యూజర్ ఫ్రెండ్లీనెస్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం. ఎందుకంటే different people will surf this e-commerce portals and all that, right? అంతే కదా? సో వాళ్ళకి ఒక క్లారిటీ లేకుండా మీరు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. అంతే కదా? సో దిస్ ఈస్ వాట్ జనరల్లీ is required. This is what generally is required. This is what we call it as scalability. ఇవన్నీ కూడా డిజైన్ కన్సిడరేషన్ లోకి వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా డిజైన్ కన్సిడరేషన్. Design considerations. Once the design considerations is done, that here we talking about requirements traceability. ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ ట్రేస్ చేయాలి మనం అనేది కూడా రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ట్రేస్ చేయాలి. రిక్వైర్మెంట్స్ ట్రేసబిలిటీ ఏంటండి? ఈ ఆర్టీఎం గురించి తర్వాత మాట్లాడతాను. అసలు రిక్వైర్మెంట్స్ ట్రేసబిలిటీ ఎందుకు చేయాలండి? అసలు ట్రేసబిలిటీ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ట్రేస్ చేయడం ఏమిటి? రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చారు, కంప్లీట్ చేయడం ఏమిటి? మళ్ళీ ట్రేస్ ఎందుకు చేయాలి? ట్రేస్ ఎందుకు చేయాలంటే మీరు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ నేను కరెక్ట్ గా చేస్తున్నా లేదు మీకు తెలియద్దు, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు ట్రేస్ ద రిక్వైర్మెంట్. అంటే ఇంకా టెక్నికల్ గా మాట్లాడుకోవాలంటే business requirements were properly converted as technical requirements or not, that I have to make sure. This is possible when you are maintaining an RTM, which we call it as requirements traceability matrix. Testing environment లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇది బాగా అర్థం అవుతుంది. ఎందుకంటే టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉన్నవాళ్ళు బిఫోర్ దే ఆర్ డూయింగ్ టెస్టింగ్ అండ్ ఆల్ ఈ ఆర్టీఎం చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? అంటే ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం ప్రాపర్ గా
టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ గా కన్వర్ట్ చేసామా లేదా, చేసిన దాన్ని ప్రాపర్ గా మనం వర్క్ చేసామా లేదా. దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as రిక్వైర్మెంట్స్ traceability matrix. ఏమండి? Once requirements traceability is done with, we go for completeness. Completeness అంటే ఏంటి? Completeness doesn't mean completeness అంటే ఏంటి? What is meant by completeness? Completeness is like to check if everything, like whatever the requirements have been what is achieved, whatever the requirements that is mentioned has been completed or not, or it was successfully Not only of requirement, it is also relating to the backups and all that. అంటే ఒక అప్లికేషన్ రెడీ చేశారు, ఓకే, అప్లికేషన్ was very fine, application is very fine, applications levels are very fine, everything is fine, but there is no proper backup facility, there is no proper recovery facility. So will this application become successful long run? I'm talking about, underline long run, not now, I'm talking about future. ఒక అప్లికేషన్ ఇస్ ఫర్ ఎవర్ కదా. కంప్లీట్నెస్ అంటే మొత్తం పూర్తిగా అప్లికేషన్ పరిపూర్ణంగా ఉండడాన్ని కంప్లీట్నెస్ అంటాం. పరిపూర్ణంగా ఉండడం ఏమిటి? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? It doesn't mean it is not only of the requirements which are we developing. It is also important how it is performing. It is also important that if something happens, we must be able in a position to recover the data as early as possible, as easy as it is. Right. Understand? అంటే అప్లికేషన్ బాగానే ఉంది, మీరు డేటా అంతా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది, బట్ యు ఆర్ నాట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్. అంటే ప్రాపర్ బ్యాకప్, రికవరీ, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఏమీ లేవు. ఏమవుతుంది? మీ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు డౌన్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు సర్వర్ బిజీ అంటాడు, లేదా సర్వర్ డౌన్ అంటాడు. you'll be fed up with that. ఎందుకు? అప్లికేషన్ బాగానే ఉంది, కానీ ఎప్పుడు గట్టిగా 100 మంది యూజర్స్ కి తప్పున ఇంకో 10 మంది యూజర్స్ యాడ్ అయ్యారు అనుకోండి ఆ 1 hour లో, ఎప్పుడు సర్వర్ అయిపోతుంది. ఇంకా యూజ్ ఏముందండి? అంతే కదా. అప్లికేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అనేది ఎలా మెజర్ చేస్తున్నారు మీరు? దాంట్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఒకటే కాదు, దాని పెర్ఫార్మెన్స్, స్కేలబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంటేగా. సో కంప్లీట్నెస్ అంటే అప్లికేషన్ 100% వర్క్ చేయడం. 100% వర్క్ చేయడం అంటే అన్ని ఆస్పెక్ట్స్, అంటే ఫీచర్స్ ఉండాలి, ఆల్ ద ఫీచర్స్ నీడ్ టు బి దేర్, ఆల్ ద ఫీచర్స్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీస్ మస్ట్ బి దేర్, ఎవ్రీథింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దస్ a proper standard database should be there, proper database recovery ఉండాలి, టోటల్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి, రికవరీ బ్యాకప్ రికవరీ పాయింట్స్ ఉండాలి, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి on top of it. At the same time, so these are all we call it as completeness and followed by this consistency. ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం, right? Load balancing. This is what we call it as consistency. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిస్టెన్సీ ఏమిటండి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అమెజాన్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ యూఆర్ డెవలపింగ్, ఎస్పెషల్లీ మన హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్లే తీసుకుందాం. హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. This healthcare application being used across the world by that healthcare unit, ఏదైతే యూనిట్ ఉందో ఆ యూనిట్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో వాళ్ళకి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ అక్కడ ఒక కాంటినెంట్ ఉంది, ఒక యూరోప్ ఉంది, లేకపోతే ఒక కాంటినెంట్ లో వాళ్ళకి అరౌండ్ 6 to 8 ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పచ్చు అంటే, ఒక క్లెయిమ్ ప్రాసెసింగ్ ఉంది, ఓకే, ఒక క్లెయిమ్ ప్రాసెసింగ్ సంబంధించి ఒక ప్రాసెస్ అప్లికేషన్ మనం వాడుతున్నాం. ఈ ప్రాసెస్ అప్లికేషన్ విల్ బి యూజ్డ్ బై డిఫరెంట్ పీపుల్ అక్రాస్ దిస్ ఆఫీసెస్. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎలా వాడతారు అనే దాని మీద నో గ్యారంటీ. ఇప్పుడు ఎవడు ఏ టైంలో ఎలా దాన్ని వాడతాడు అనేది మీకు తెలియదు, మనకి తెలియదు. ఎవరికి ఎప్పుడు అవసరం అయితే అప్లికేషన్ వాళ్ళు వాడతారు. అంటే యావరేజ్ ని మీరు క్యాల్కులేట్ చేయలేరు. అంటే ఏమవ్వాలి? ఎప్పటికప్పుడు అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా ఎప్పుడు కూడా అప్ లో ఉండాలి, కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి. అప్లికేషన్ ఎప్పుడు కూడా డౌన్ స్ట్రీమ్ లో పడిపోకూడదు. ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది? అప్పుడు వాడు రికార్డ్ మెయింటైన్ చేయడానికి కానీ, రికార్డ్ అప్లోడ్ చేయడానికి కానీ, డౌన్లోడ్ చేయడానికి కానీ, స్టేటస్ రిపోర్ట్ ఏదో ఒకటి ప్రతిసారి ఆ ప్రాబ్లమ్ వాడికి. ఎందుకంటే అప్లికేషన్ ఇస్ నాట్ పెర్ఫార్మింగ్ వెల్. దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as కన్సిస్టెన్సీ. అవునా? ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, మీరు కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు,
రైట్? Hmm. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెర్ అవర్ నేను 100 కిలోమీటర్ స్పీడ్లో వెళ్ళగలుగుతాను అన్నారు. Hmm. అంటే అర్థం ఏంటి? అవర్ మొత్తం 100 వెళ్తారని అర్థమా? అవుతుందా పాసిబుల్? కాదుగా. కాదు. యావరేజ్ తీసుకున్నాం మనం 100, అంతే కదా? యావరేజ్ ఈజ్ 100. అంటే నేను 100 స్పీడ్ మెయింటైన్ చేశాను అని అన్నారు మీరు. నేను అన్నాను 100 స్పీడ్ మెయింటైన్ చేసామంటే 100లోనే ముళ్ళు ఉందని కాదుగా. యావరేజ్ ఒకసారి 100 ఉండొచ్చు, ఒకసారి 120 ఉండొచ్చు, ఒకసారి 80 70 ఉండొచ్చు. అవసరార్థం అక్కడున్న రోడ్ కండిషన్స్, అక్కడున్న ఆ జియోగ్రఫికల్ కండిషన్స్ బట్టి యావరేజ్ చూసుకుంటే అంటే 2 గంటల్లో మనం 200 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసాం. యావరేజ్ తీసుకుంటే యావరేజ్ గా 100, 95, 100 వచ్చాము అని చెప్పడం. అంటే ఏం చేస్తున్నారు? కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు నేను. ఎందుకు కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి? 5 hours లో మీరు ఆ ప్లేస్ కి ట్రావెల్ అవ్వాలంటే యావరేజ్ 100 మెయింటైన్ చేయాలి మీరు, తప్పదు. అంతే కదా? అంతే. ఫోన్ చేశారు, ఎట్ వాట్ టైమ్ ఆర్ యూ కమింగ్ అని అడిగారు మీ ఫ్రెండ్స్. ఇన్ అనదర్ 5 hours ఐ విల్ బి దేర్ అన్నారు. ఎలా క్యాల్కులేట్ చేశారు? 5 hours అంటే యావరేజ్ గా 100 మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, రోడ్ కండిషన్ ఇది, ఓకే, దీంట్లో ట్రాఫిక్ కండిషన్స్ ఇది, మన వెహికల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇది, దీన్ని బట్టి యావరేజ్ గా 100 కొట్టగలం, ఈజీగా కొట్టేయగలం. 100 పైన పెద్ద రిస్కే కానీ 100 వరకు కొట్టగలం. యావరేజ్ గా 100 మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి 5 hours లో 500 kilometers ట్రావెల్ చేసి ఐ కెన్ రీచ్ టు ద డెస్టినేషన్. దిస్ ఇస్ వాట్ ది కన్సిస్టెన్సీ ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్. రైట్. అంతేనా? ఇన్ simple words I'm talking about. Simple terms, in simple terms. In the same way, when you're talking about an application, that application should have a consistency. It should not have any downfalls. Right? This is about consistency, which we have to discuss under JAD session. Understood? Points separate ga maatladutunnam. Okay? Next, performance and reliability. Consistency is different, performance is different. Good way to put it. Renditi chaala different. Performance is what quality matters. Consistency is what the work matters. Ante mana work lo obstacles raakunda undadaniki consistency kavali manaki. Performance enduku kavali? It gives you the quality. Correct. Performance appraisal evadiki istaru? Performance appraisal percentage of performance appraisal might be points, might be good for some person. How you calculate? Based on the calculation, based on the timing that he maintained, at the same time based on the quality of work which he has provided. He or she has provided. Ante kada? She and he has provided. Correct. This is what we call as performance. So performance equal to quality. Okay? Yes. Performance equal to quality. Consistency is to maintain the work. కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుండాలంటే కన్సిస్టెన్సీ కూడా బాగుండాలి. రైట్. యు ఆర్ వెరీ గుడ్ పెర్ఫార్మర్, కానీ మీకు డొక్కు సిస్టమ్ ఇచ్చాను, డిక్కు అంటే తిరుగుతుంది. అది అందరూ 1 గంటలో చేసే పని మీకు 2 గంటలు పడుతుంది. మీ అప్లికేషన్ సిస్టమ్ కన్సిస్టెన్సీ లేదు, బట్ మీ పెర్ఫార్మెన్స్ టూ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్. అంతే కదా? మీ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుండాలంటే కన్సిస్టెన్సీ బాగుండాలి. Yeah, that's true. Understood? Yes. Right? At the same time, reliability. Reliability doesn't mean application should have more reliability, because more security EDA transactions ఎందుకు చేశారండి మీరు? పేపర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎందుకు లేవు? పేపర్ క్లెయిమింగ్ చేయొచ్చుగా, క్లెయిమ్ ప్రాసెసింగ్ లో పేపర్స్ వాడచ్చుగా. ఫిజికల్ పేపర్స్ ఈడిఐకి ఎందుకు వెళ్ళారు? ఎలక్ట్రానిక్ డేటా ఇంటర్ఫేసెస్ ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరు? బికాస్ medical record should not be exposed to outside. This is which law says. Medical condition of an citizen should not be exposed outside. This is what law says. Andukane EDA transaction ద్వారా రికార్డ్ పంపిస్తున్నారు. So that it's an encrypted format which people cannot see that. Correct. అంటే ఏం చెప్తున్నారు మీరు? మై అప్లికేషన్ ఇస్ రిలయబుల్ అని చెప్తున్నారు ఇండైరెక్ట్. అంతే కదా? నమ్మొచ్చండి, అప్లికేషన్ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు, బికాస్ రికార్డ్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళో ఎవడో చూడో, చూసినా వాడికి ఏం అర్థం కాదు, అంతా ఎనలాగ్ మోడ్ లో కనపడతా ఉంటుంది అడిగింది. అవునా? అవును. అప్లికేషన్
ఒక తయారు చేయడం ఒకటే కాదు, అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అడ్రస్ చేయడం ఒకటే ఇంపార్టెంట్ కాదుగా. యాజ్ ఎ బిఏ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. అంటే ఈ టెంప్లెట్ మీకు పంపిస్తాను, మీరు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, టెంప్లెట్ ఇవ్వాలి, నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను వాళ్ళకి, చూసుకోండి. ఓకే, రిలయబిలిటీ. నెక్స్ట్ కెపాసిటీ ప్లానింగ్. కెపాసిటీ ప్లానింగ్ డజంట్ మీన్ హౌ దిస్ అప్లికేషన్ గివ్ అస్ ఇన్ ఫ్యూచర్, రైట్? దీని కెపాసిటీ ఏంటి, ఎంతవరకు ఈ అప్లికేషన్ మనం ఎన్హాన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కెపాసిటీ ప్లానింగ్ లోకి వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ మెయింటైనబిలిటీ. ఇది ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, ఎంతకాలం మెయింటైన్ చేయాలి, మెయింటైన్ చేయడానికి మనకున్న అవకాశాలు, వాటన్ని. నెక్స్ట్ కాంప్లయన్స్. కాంప్లయన్స్ డజంట్ మీన్ స్టాండర్డ్స్. వాట్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ యూ మెయింటైనింగ్, రైట్? ఐఎస్ఐ ఉన్నదే వాడతారు మీరు, ఐఎస్ఐ లేని వాడతారు. ఎందుకు? బికాస్ ఐఎస్ఐ మీన్స్ స్టాండర్డ్స్, విచ్ అండర్ దీస్ స్టాండర్డ్స్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ manufactured, so you are allowed to use it. అంతే కదండి, స్టాండర్డ్స్. అంటే అదే నేను ఇందాక లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను, చైనా మొబైల్స్ కూడా బేసిక్ లోకల్ చైనా మొబైల్స్ కూడా ఉంటాయి, బ్రాండెడ్ మొబైల్స్ కూడా ఉంటాయి. వై ఆర్ యూ గోయింగ్? రెండు మొబైల్స్ వాడుకోవచ్చు, రెండు మొబైల్స్ లోని ఏ ప్రాబ్లం లేదు, రెండు మొబైల్స్ బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తాయి. కానీ రేడియేషన్ బ్రాండెడ్ మొబైల్స్ తక్కువ ఉండొచ్చు, రేడియేషన్ పర్సంటేజ్ చైనా మొబైల్స్ లో, అన్బ్రాండెడ్ మొబైల్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, రైట్? ఇవి ఎప్పుడు పోతాయో తెలీదు, ఇవి ఎప్పుడు కూడా పోవడానికి అవకాశం లేదు. ఇది పోయినా సరే దీనికి సర్వీసింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేడు, దీనికి 100% సర్వీస్ ఇస్తాడు. ఈ బ్రాండెడ్ అన్బ్రాండెడ్ మొబైల్స్ లో మీ డేటా సేఫ్ కి ఎక్కడ గ్యారంటీ లేదు, కానీ ఇక్కడ డేటా గ్యారంటీకి ఒక ఇది ఉంది, ఏదో ఒక గ్యారంటీ ఉంది. ఏదో ఒకటి శాంసంగ్ వాడి క్లౌడ్ అనో, లేకపోతే ఐఫోన్ క్లౌడ్ అనో, ఏదో మొత్తానికి ఏవో వాడికి వాళ్ళ సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ కూడా మీకు స్టాండర్డ్స్ కూడా మీకు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. కాంప్లెక్స్ తర్వాత సెక్యూరిటీ ఆప్షన్స్ మీకు ఇందాక దాని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, తర్వాత వ్యూస్ రిలేటింగ్ టు మోడల్ అండ్ డిజైన్స్, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద మోడల్స్ ఆర్ వి డిజైనింగ్ అండ్ వ్యూస్ గురించి. Next, the comments are we going to write? And by discussing all these and all, you are going to write the comments. Yes. Once it is been done, this is the report you have to prepare. Agenda report. Here, purpose of the meeting, facilitator, scribe, meeting details, right? What are the meeting points we have topics we have discussed, right? At what time, what references you have taken, right? ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. సమ్మరీ రిపోర్ట్ కావాలిగా, అంతా అయిన తర్వాత సమ్మరీ రిపోర్ట్ ఉండాలిగా, ఎజెండా రిపోర్ట్, ఈ రిపోర్ట్ ఉంటుంది. దీని తర్వాత ఏదైతే ఇష్యూస్ మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఆ ఇష్యూస్ గురించి ఏదైనా ఉంటే ఈ ఇష్యూస్ లిస్ట్ అంతా కూడా మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. ఆ ఇష్యూ యొక్క ప్రయారిటీ, ఎవరికి అసైన్ చేసాము, ఓకే, టు హూమ్ వీ హావ్ అసైన్డ్, వాట్ యాక్షన్ వీ హావ్ టేకెన్, రైట్? ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ ఇష్యూస్ లిస్ట్. Followed by issues, we have, it's a communication matrix, right? What is our documentation, when we have submitted and all that. Followed by any training is required. What are the training are you going to provide? What is the budget you need to allocate for that? Who are the target audiences? What finally the message you are going to provide? How training is to be conducted? What is the distribution method are you following? Then where are we doing this? Okay, all this comes under the training plan. Followed by, if any notes you need to write, you have to make the notes here. Yeah. Okay. This is what we call it as JAD session, which a business analyst must be knowledgeable, aware of, or prepare. Okay, clear? Yep. This is what JAD session is all about. So this comes under requirement elicitation antam. Elicitation of requirements ante, elicitation of requirement techniques ante brainstorming, questionnaire preparation, reviewing all these, conducting JAD sessions, all this comes under requirement elicitation. Okay. Tomorrow I discuss about requirement analysis, planning, management and communication, solution assessment and validations and all. Okay. Yeah. Okay, Nandi Rajesh garu. Thanks, Andy.